Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thông tin về dự án ngay Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã biết rất là chi tiết là EB-5 như thế nào, quyền lợi ra sao, rồi các bước chúng ta cần thực hiện, cái điều chúng ta cần chú ý. Và hôm nay chúng ta cũng rất là may mắn khi mà có sư Mark ở ngay tại đây có thể là tất cả những câu hỏi chúng ta cũng biết được cái cách thức làm việc, đúng không ạ? Cái tiêu chí là cách thức làm việc của đội ngũ DNA có cái sự đảm bảo an toàn và kết nối với những cái nội dung này ta sẽ đi vào một phần rất là quan trọng, đó là dự án đầu tư EB-5 là gì. Và hôm nay thì Hillwood rất là may mắn và cũng có cơ hội để mà giới thiệu một trong những dự án mới nhất và có cái độ an toàn rất là cao, được một trong những trung tâm vùng có thể nói là lâu đời uy tín nhất ở Hoa Kỳ. Thêm 25 năm kinh nghiệm thành lập năm 1997, huy động khoảng 3 tỷ đô la EB-5 cho đến nay. Chia sẻ với các anh chị là EB-5 cho đến nay thì nó giống như là một cái kênh thu hút vốn nước ngoài và trong nước Mỹ, và cho đến nay thì thu hút khoảng 37 tỷ đô la, thì riêng trung tâm vùng Cmb là khoảng 3 tỷ đô, có nghĩa là khoảng gần 10%, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu là dự án trung tâm vùng ở group 78 kho vận ở khu vực California có những cái điểm mạnh nào để giúp chúng ta có thể đảm bảo được năng cũng như là hạn về số tiền đầu tư. So we will welcome Kai. Kai, can you hear me? I can hear you. Thank you. Yes, I can hear you. Yeah. Okay. So now we are very welcome you with the presentation about the CMB group 78. Okay. Yeah, great. Thank you very much. And thanks again to the Connect New World team for having us here today, and thanks everyone for joining. It's a pleasure to be here, even though we're meeting virtually. It's still an opportunity to share some information about CMB and the EB-5 program and our current project. Xin cảm ơn đội ngũ của Connect New World đã tạo cơ hội cho bên trung tâm vùng CMB để có thể trao đổi về dự án của bên CMB đang có về và mặc tuy là chúng ta đang gặp gỡ ở trên mạng thì CMB cũng hy vọng rằng những thông tin trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị có thể quyết định đầu tư trong tương lai. Thanks again to Mr. Davies. Mark, he provides a lot of good information. And for those of you who are here, you should realize that Connect New World and Mark Davies, then the Davies and Associates law firm, and CMB, we're your partners in EB-5 to make sure that your EB-5 investment is a success, that on every aspect of the investment as well as your immigration, things go smoothly, the communication is direct, and that you have a smooth path to the United States through the EB-5 program. Chúng tôi cũng xin cảm ơn với sự hiện diện của một luật sư Mark Davies đã cung cấp những thông tin rất là cụ thể và rõ ràng về chương trình EB-5. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm, đó là CMW, CMB và bên phía luật sư Mark Davies là những cộng sự. Chúng tôi hợp tác với nhau, làm việc với nhau rất là chặt chẽ để đưa ra cho quý vị những cái thông tin chính xác nhất về chương trình EB-5 để giúp cho quý vị có được những thông tin cụ thể về những dự án tốt nhất mà đang có về chương trình EB-5 để cho cái quy trình đầu tư định cư của anh chị được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Thank you. Next slide, please. CMB was authorized as a regional center in 1997, and we owe a lot of who we are to our founder and CEO, Mr. Patrick Hogan. And Mr. Hogan is considered by many to be one of the most important figures in the EB-5 space. In fact, many of the new pioneering aspects that Mr. Hogan brought forth into EB-5, things like a loan model,
and using indirect and induced jobs for the job creation component are now broadly used throughout the industry. So not only has Mr. Hogan become a good leader, a great leader really for our company, he's been a great leader within the EB-5 industry itself. Sự thành công và sự thành công của trung tâm vùng CMB xuất phát từ rất nhiều từ sự đóng góp của ông Patrick Hogan. Ông Patrick Hogan đã hoạt động trong lĩnh vực của EB-5 đã hơn 25 năm, và những phát kiến của ông Pat Hogan đã vẫn tiếp tục đem lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư có quan tâm đến chương trình EB-5. Những phát kiến của ông Pat Hogan cũng đang được sử dụng rộng rãi bởi rất nhiều trung tâm vùng khác để tìm thấy để phát triển những dự án EB-5. Ông Pat Hogan thực sự mà nói là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực EB-5. CMB and everything that we do is built on one simple premise, and that is if the investors are successful, then CMB will be a success as a company. But the success of the investors come first. If we take care of the needs and the goals of the investor, CMB will be a successful company, and the EB-5 in the United States and the developer and everyone that's involved in that transaction will benefit. But it comes first from the success of the investor. And that's how CMB is built, and that's the way we operate today. Cái tiêu chí hàng đầu của CMB đó là sự thành công của nhà đầu tư. Nếu mà nhà đầu tư thành công thì CMB sẽ thành công. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã có được những cái sự thành công đến thời điểm hiện tại bây giờ, bởi vì chúng tôi luôn đặt sự thành công của các nhà đầu tư là tiêu chí lớn nhất của khi CMB hoạt động trong lĩnh vực EB-5. CMB celebrates the 25th year of our being a participant in the EB-5 space this year. Again, we were originally authorized as a regional center in 1997. 2022 marks our 25th year in the EB-5 space. Năm nay là năm thứ 25 năm mà chúng tôi đã hoạt động trong mảng lĩnh vực EB-5, bắt đầu từ năm 1997. When we look back, when we track it back at CMB, we track it to we were the second regional center authorized. It was a private regional center authorized in EB-5. Khi quay lại coi là những lịch sử thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi là đơn vị thứ hai, là đơn vị tư nhân thứ hai đã hoạt động trong lĩnh vực EB-5. And you can see our stats here. We represent 5,800, more than 5,800. We're pushing towards 6,000 investor families who have trusted CMB over the years with their EB-5 goals. More than 5,000 of those investors to this point have received an I-526 petition approval. We have 1,800 of those investors who have gone on to get a permanent green card in their I-829 approval. In fact, there's an awful lot that are still sitting there waiting to be processed at the I-829 stage. But again, importantly, we have also been able to repay investors. 2,100 of our investors have seen a return of capital in CMB projects. Với 25 năm kinh nghiệm thì đây là lịch sử thành công của chúng tôi, là chúng tôi đã làm việc với, tính tới hiện tại đã gần 6.000 nhà đầu tư vào lĩnh vực EB-5, và đã có hơn 5.000 đơn I-526 đã được chấp thuận, và hơn 1.800 nhà đầu tư đã nhận được thẻ xanh. Ngoài ra cũng có một số lượng lớn các nhà đầu tư khác cũng đang trong giai đoạn để mà làm cái hồ sơ I-829 để có thể nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Và đặc biệt hơn nữa là đối với CMB thì chúng tôi đã hoàn vốn cho hơn 2.100 nhà đầu tư. And there's another number I'd like to throw in here, and that is that CMB's clients come from 103 different countries around the world. That's an amazing statistic when many regional centers have maybe one or two countries that are represented in their catalog of investors. CMB, we have investors from more than 100 countries around the world. An amazing statistic. Một số liệu thống kê rất là đáng chú ý nữa là
khác với các trung tâm vùng khác chỉ hoạt động ở tóm gọn trong một hoặc hai đất nước, thì trung tâm vùng CMB chúng tôi hoạt động ở hơn 100 đất nước trên thế giới, và chúng tôi đã có rất nhiều nhà đầu tư từ hơn 100 đất nước trên thế giới. Next slide, please. And this represents the projects and the location of the projects that we've had over the many years. CMB started in and around 6 former military bases in the state of California. And in fact, CMB is an acronym for California Military Base or Closed Military Base. Đây là bản đồ để thể hiện là những cái trung tâm vùng mà chúng tôi đã những cái vùng mà chúng tôi đã hoạt động. Trung tâm vùng CMB xuất phát từ California. CMB cũng là chữ viết tắt của California Closed Military Base. So from that beginning, in and around those 6 military bases that were closed by the United States government to where we are today, we can literally undertake projects across the United States from coast to coast. Tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin là nhận tất cả các dự án từ miền Đông đến miền Tây nước Mỹ. Next slide, please. Mark was able to talk about about the changes that have occurred in the EB-5 space because of the new legislation that was enacted here this year in 2022, and some of the protections that come about as a result of that legislation for investors. It's important to note that one of those protections requires regional centers to track the capital that has been raised from EB-5 investors. The requirements are that they will have an account agent or a capital or a disbursement agent that manages the funds. The EB-5 funds will go to the disbursement agent, and then the disbursement agent will be required to transact or transmit those funds to the project. Or it's a requirement that the regional center has annual audits of their projects and partnerships. Một trong những yêu cầu mà chương trình EB-5 yêu cầu mới nhất ở đây thì luật sư Mark cũng có đề cập, đó là cái số liệu tài chính và hoạt động của tất cả hợp danh cần các trung tâm vùng đều phải được kiểm toán hàng năm. Thì đối với bên trung tâm CMB thì chúng tôi đã làm việc này từ rất lâu rồi. It's important to note that again CMB and Mr. Hogan as being a leader, our beginning of doing annual audits for all of our partnerships from the very beginning, from our very first partnership to the current day, that started back in 2014. We thought it was a good idea that investors who were looking to CMB for transparency and to be able to identify that CMB is a trustworthy company, we undertook the forensic audits, or these audits of our partnerships, to identify that all the financial transactions and every dollar was where it should have been, and every financial transaction was tracked using generally acceptable accounting practices. And in addition to that, we also tracked our claims of success for investors in those partnerships. So if I say that we have 5,800 I-526 petitions approved or 1,800 I-829 petitions approved, those numbers have actually been audited by BKD Capital Advisors, an auditing firm, an independent auditing firm. And again, that started way back in 2014. We didn't have to wait until the United States Congress enacted a new law to tell CMB what to do. We thought it was a good idea way back then. Trung tâm vùng CMB nhận thấy là cái việc được kiểm toán các số liệu về kinh doanh hay các số liệu về kế toán là rất là cần thiết, và điều đó đã giúp chúng tôi đã trở nên minh bạch hơn rất là nhiều so với các trung tâm vùng khác, và chúng tôi đã thực sự đã quan tâm đến điều này từ năm 2014, và chúng tôi là một trong những trung tâm vùng đây là thực sự mà nói đây là một những phát kiến của chúng tôi để giúp cho các nhà đầu tư có sự yên tâm hơn về cái dòng tiền của họ được sử dụng như thế nào. And another step that we took back then that's now part of the requirements is that when the audits are completed, we upload those audit results to the partnership and the investors in the partnership so they can review the audits and they can comment on them, or they can reach out to CMB and ask any questions that they may have concerning the audit.
So again, completely transparent, and we were a leader in getting this done. In fact, we were the very first regional center to undertake these transparent audits of all of our partnerships. Others have started to do it now, but CMB was the very first one to get this done and to put this in play. CMB là một trung tâm vùng đầu tiên đã đưa ra các phát kiến này để và chúng tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin mới nhất và cụ thể nhất về các lần kiểm toán để cho các quý vị có thể là an tâm khi đầu tư vào trung tâm vùng, khi đầu tư vào chương trình EB-5 thông qua trung tâm vùng CMB. Okay, next slide, please. So that brings us to our current project. Our current project is CMB Group 78. And CMB Group 78 builds on the legacy of success that CMB has had over the many years that we've been in business. Hiện tại bây giờ chúng tôi xin muốn giới thiệu về chương trình dự án Group 78. Group 78 là được xây dựng từ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã có hơn 25 năm vừa qua. We have a 100% success rate of all of the projects that have been reviewed by the USCIS have been approved 100% of the time without fail. Tất cả những dự án chúng tôi giới thiệu cho khách hàng đều đã nhận được 100% approval từ USCIS. And Group 78, we've actually had more than 80 projects on the marketplace. So CMB, again, with a large number of projects that we've had, it's a pretty amazing statistic that all of those projects that have been evaluated by the USCIS have been approved. Đến thời điểm hiện tại thì CMB đã có hơn 80 dự án và 100% các dự án mà CMB giới thiệu đến khách hàng đều đã được chấp thuận bởi cho USCIS. So now that's the foundation that we built Group 78 upon, focusing on the investor, the success of CMB, a 100% success rate. Our legacy of success in the Group 78 project stretches back all those years from 1997 forward. Khi chúng tôi giới thiệu dự án Group 78 đến quý vị thì chúng tôi mong muốn rằng các quý vị sẽ nhận được những dự án tốt nhất dựa trên những kinh nghiệm mà CMB đã có. Now, Group 78 consists of two sub-projects. The first sub-project is located in San Bernardino, California. The second project that we'll talk about is in Riverside, California. Both of them are industrial logistics projects, and both of those are located in targeted employment areas, which allows for that lower $800,000 investment amount. Group 78 bao gồm hai dự án nhỏ, thì một cái dự án là nằm ở San Bernardino, California, và dự án thứ hai mà chúng ta sẽ nói cụ thể hơn vào ngày hôm nay đó là dự án tại Riverside, cũng ở bang California. Cả hai dự án này đều nằm ở trong khu vực là high unemployment, có nghĩa là khu vực có số lượng tỷ lệ thất nghiệp cao. Both of them are located in a region of Southern California between the ports of Long Beach and the ports of Los Angeles, some of the busiest ports in the world, and certainly some of the busiest ports in the United States, in an area known as the Inland Empire, an area that is strategically located for this type of industrial logistics type facilities because of their proximity to those busy shipping ports. Đây là dự án kho vận mà có một vị trí rất là thuận lợi khi mà nó nằm ở giữa hai cái cảng rất là lớn của California cũng như là của Mỹ. Điều này giúp cho những công việc liên quan đến kho vận được hoàn thành một cách thuận lợi hơn. Now, the Inland Empire is important when it comes to imports into the United States. If the state of California were its own country, it would be in the top 5 or 6 economic. It would be like number 5 or number 6 when it comes to the size of their economy. 80% of the imported goods that come into the state of California come into this area known as the Inland Empire. So when you consider that 80% of the imported goods for the
we'll call it the sixth largest economy in the world, transit through this Inland Empire area. Dựa trên số liệu thì California có thể nói là đứng đầu, là một trong top 5 đất nước có nền kinh tế rất là vững mạnh. Thì các anh chị có thể tưởng tượng nó rằng ở khu vực này thì 80% các sản phẩm khi mà được nhập vào Cali thì nó sẽ thông qua hai cái cảng này và nó sẽ thông qua cái khu vực này. Next slide, please. The Group 78 partnership, again, is the funding for 2 industrial logistics facilities in the Southern California region known as the Inland Empire. It'll have up to 99 available investor slots. We're raising $75.5 million of EB-5 funding for the development and construction of these 2 projects. Với hợp danh CMB Group 78 thì chúng tôi sẽ huy động 75,5 triệu đô la Mỹ và với 99 suất cho nhà đầu tư hữu hạn. Now, these logistics facilities are built to suit, which means that they are being built for the future tenant who will be moving in. The leases have already been signed with Fortune 500, Fortune 500 companies. One is Amazon.com. The other one happens to be Target stores. Các dự án ở trong của bên Group 78 là được phát triển và thiết kế theo yêu cầu cụ thể do bên thuê. Bên thuê mà về dự án Group 78 cho thuê đó là Amazon và Target. Now, the Amazon portion of the project, that sub-project that will house Amazon, in fact, Amazon has already moved in and they're occupying the building. That portion of the project, Group 78, is already complete. Those jobs have already been created. And so this particular aspect of the Group 78 partnership is already done. Jobs have already been created for investors in the Group 78 partnership. Đối với trung tâm kho vận của Amazon thì cái tòa nhà này đã được hoàn thành và Amazon đã chuyển vào và hoạt động trong cái tòa nhà này. Thành ra tất cả những cái job, những cái công ăn việc làm đã được tạo ra từ việc xây dựng trung tâm kho vận của Amazon sẽ được tính cho các nhà đầu tư. When you see the name there, it says Waterman TI. Waterman is the name of the street that the facility is located, and TI simply means tenant improvements. Amazon moved in, and they decided that they wanted to expand the facility, and they wanted to have a recruiting center for their human resources, for employees in the region. So they came back to Hillwood, the developer, and said, we'd like to expand our building. So the tenant improvements portion of that was contracted with Hillwood Development Company, a good partner with CMB, and that project, that portion of the Group 78 project is completed. Cái dự án này thì cũng được gọi là Waterman TI là bởi vì nó nằm ở trên đường Waterman và tenant improvement có nghĩa là bên Amazon yêu cầu bên Hillwood họ muốn mở rộng cái trung tâm này ra và họ đã hợp tác với bên Hillwood để có thể mở rộng trung tâm cái khu vực này để trở thành trung tâm tuyển dụng cho Amazon. If you can go back to the previous slide, I can show you a picture of that actual building. It's completed. There it is. And that's Amazon.com. That's the building that, just go back. There you go. That's the building itself, the Waterman TI building in the Amazon. You can see the logo on the side of the building. And one of the aspects is that, again, that Amazon has already moved in, and they're occupying this building now, and the improvements that have been performed by Hillwood. Đây là hình ảnh thực tế của cái trung tâm kho vận của Amazon đã được hoàn thành và bên Amazon đã chuyển vào hoạt động trong tòa nhà này rồi. Okay. If you go forward again for me, please. And one more, please. There we go. Now, it's important to know that the developer, Hillwood Development Company, the Waterman building is not the only project that we've done where Amazon is a tenant. In fact, we've done many of them. You can see the numbers, Group 13, Group 17, Group 19, and you can see the list there. But again, every one of those projects that we've done with Hillwood, where Amazon is the tenant,
100% success rate. We have I-526 petitions approved. We have permanent green card, I-829 petitions approved for investors in those partnerships. And we've seen return of capital where the same combination, CMB, Hillwood Development Company, Amazon is the tenant, a very successful partnership that has existed from Group 13 forward, and now we're offering Group 78 is where this is also combining those three entities. Dự án hiện tại của Group 78 nó không phải là dự án đầu tiên giữa Amazon, Hillwood và CMB. Chúng tôi đã có rất nhiều dự án trước đây giữa CMB, Hillwood và Amazon. Các anh chị có thể thấy là chúng ta có Group 17, 13, 17, 19 hàng loạt ở đấy. Và điều đặc biệt đó là anh chị có thể thấy đó đây là 100% những cái dự án giữa hợp tác giữa CMB, Hillwood, Amazon đều đã được nhận là 100% số dự án chấp thuận đơn EB-526 và đã có một số nhà đầu tư có nhận được thẻ xanh cũng như là hoàn vốn. Next slide, please. The next development is it's a sub-project known as Veterans Industrial Park I-215. This VIP 215 sub-project will house Target stores, distribution facility, and their e-commerce facility for the Southern California and that western region. It is a building of about 186,000 square meters. It's a gigantic building that's being developed on the property of a former military base in Southern California, in Riverside, California. Cái khu khẩu vận thứ hai ở trong Group 78 đó là cái tòa nhà mà chúng tôi mà bên Hillwood sẽ xây cho bên Target. Target là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ. Với dự án này rất lớn. Thực sự mà nói thì em đã có cơ hội được đến nhìn cái dự án này trực tiếp thì nếu anh chị có thể tưởng tượng thì nó lớn hơn gấp khoảng 30 lần cái e-mart ở trên đường Phan Trị ở Gò Vấp. For anyone that's been to or North America, whether it be Canada or the United States, they've probably gone or shopped in a Target store, certainly seen a Target store. They have a big presence here in the United States. Những anh chị nào đã từng tới Mỹ thì chắc là cũng đã có cơ hội để mà đi vào một trong những cái cửa hàng của Target. Họ là một trong những nhà phân phối lớn ở Hoa Kỳ, là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại Walmart. Next slide, please. And Target Corporation again is the 8th largest retailer in the United States, and I'll include that because what Kim had talked about was Walmart. Walmart is a discount retailer. Target stores come in at that next level. It's a department store that is that next level of retail above. It's not the high discount. It comes in with nicer goods, a little more expensive, but it has a tremendous following with about 1,800 stores is the current tally, and nearly 390,000 employees as part of the Target operation. Target là công ty bán lẻ là lớn thứ 8 trong thị trường bán lẻ Hoa Kỳ. So với Walmart thì các sản phẩm và của Target cung cấp thì nó chất lượng hơn và nó nhắm tới một phân khúc khách hàng cao hơn. Thì hiện nay Target có khoảng gần 1.900 cửa hàng với khoảng gần 400.000 nhân viên. Now, when you take a look at what we're dealing with here, these industrial logistics facilities, and both of these, again, are Fortune 500 companies. They are also tenant occupied, or will be tenant occupied. They're being constructed knowing who the tenants will be, and they're built to suit for those particular tenants. The Target facility has a 20-year lease. The lease has already been signed. And if you'd like to see a copy of the lease as part of your due diligence, we can share that with you, and a redacted copy of that is available. Now, when you consider what a 20-year lease means, if it were a hotel, it would be like having a hotel, and we'll call it a 250-room hotel, where every night, every day, every week, every holiday is completely filled 100%. All the rooms are filled all the time, every day for the next 20 years. It's an amazing opportunity
where you've got the tenant who is identified, the lease is already signed, and it extends out certainly well beyond the EB-5 loan into the next 20 years. Cả hai trung tâm kho vận mà bên CMB giới thiệu đó, đây là đã có những cái hợp đồng cho thuê trước khi nó được xây. Đối với bên Amazon thì họ đã chuyển vào thì hợp đồng bên đó là 10 năm. Còn đối với bên Target thì hợp đồng cho thuê là 20 năm. Thì anh chị có thể tưởng tượng là nếu như chúng ta xây một khách sạn thì sau khi khách sạn chúng ta cần phải tìm kiếm khách để mà có thể cho thuê khách sạn, có thể thuê phòng ở hoặc thuê lưu trú. Để tìm được một cái hợp đồng khách lưu trú mà 20 năm thì nó sẽ khó khăn rất là nhiều. Còn đối với bên dự án của bên CB giới thiệu ở đây thì chúng ta đã có một cái hợp đồng có sẵn, đó là Target sẽ thuê cái trung tâm kho vận này liên tục trong vòng 20 năm tới. Nếu anh chị có nhu cầu xem qua cái hợp đồng này thì anh chị cũng có thể yêu cầu bên CB cung cấp thông tin này cho anh chị. And if I didn't mention it yet, let me mention it now. The Amazon portion, their lease is 10 years, and that already again has a signed lease agreement that again is already in place, and again Amazon is already in the building. Em cũng muốn nhắc lại là bên Amazon cũng có hợp đồng cho thuê là 10 năm và họ đã vào trung tâm này để vào hoạt động. Okay, next slide, please. And Kim, thank you. Kim actually was part of the group that traveled to see the developments, especially the one down in Riverside, the Target building. Those are the two buildings that you'll see furthest to the left and on the lower part of the screen. Kim, you want to tell them about your experience and your travels there and the tour of that building? Yes. Cũng như em nãy có chia sẻ là em đã có cơ hội để mà đến tham quan trực tiếp dự án này. Thì tới thời hiện tại thì dự án cũng đã gần hoàn thành được 73% rồi. Và thực sự mà nói thì khi mà mình nhìn hình ảnh thì mình cũng không có thể tưởng tượng được cái mức gọi là hoành tráng hay cái sự to lớn của cái dự án này như thế nào. Khi mà em đến thì thực sự mà nói nó rất là khủng khiếp luôn á. Mình nhìn mình có thể tưởng tượng nó giống như một cái vạn lý trường thành vậy, mình nhìn là rất to. Yeah. So thank you for that. And the pictures here again show that the construction is underway. And what that means for investors is that jobs are already underway. The job creation component, by an evaluation, there are sufficient jobs being created for investors in the partnership that are already completed. The jobs have already been created as a result of the capital expenditure during the construction phase of not only the Amazon portion, but the Target portion, even to this point. Có một điểm lưu ý ở đây là với số tiền đã chi tiêu cho cả hai dự án Amazon và của Target thì số lượng công ăn việc làm được tạo ra đã thỏa mãn được điều kiện cho các nhà đầu tư. So the goals of every EB-5 investor are number one, to get a permanent green card, and number two, to get their money back. To get a green card, it requires job creation. The job creation component for the investors in Group 78 has been underway, and they will benefit as an investor in that partnership from the jobs that have already been created. And again, by the tally, sufficient jobs have been created for investor in those partnerships, in the Group 78 partnership by these projects. Khi mà mình đầu tư vào EB-5 thông qua chương trình EB-5 thì có hai tiêu chí lớn nhất chúng ta quan tâm, đó là có thẻ xanh và có thể nhờ, và thứ hai nữa là nhận lại từ cái phần hoàn vốn. Thì đối với dự án của bên CMB Group 78 thì cái số lượng công ăn việc làm đã được tạo ra tới điểm hiện tại đã đủ để mà thỏa mãn được cái yêu cầu của đơn I-529, giúp cho các anh chị có thể nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. And I want to take just another second to talk about what these pictures also represent to you as a potential investor, and our responsibility that Mark so gladly pointed out as a responsibility of the Regional Center to create jobs and to make sure that your interests as an investor in the Group 78 partnership are well taken care of. These pictures represent the fact that CMB visits these projects during the construction phase,
after the construction phase. We communicate the process as the construction is moving onward. There's quarterly reports of the construction progress for the buildings and the partnership. And that Group 78 partnership shows that 73% of the project in the VIP 215 building, the target facility, has already been completed. So we can identify that, and these pictures show that CMB holds our responsibility seriously by visiting the projects, making sure that the projects are moving forward and that things are moving along as they should be. Những hình ảnh này chúng cho thấy là đây là một trong những trách nhiệm của bên CMB, là chúng tôi theo dõi sát sao cái sự triển khai của dự án này để đảm bảo được rằng dự án sẽ được xây để mà đảm bảo được cho các khách hàng là có thể nhận được cái phần thẻ xanh. CMB luôn luôn nhắc lại là CMB luôn luôn đặt sự quan trọng của khách hàng khi họ đầu tư vào chương trình EB-5. Đó là lý do chúng tôi luôn luôn theo dõi sát sao các tiến độ của dự án trước khi dự án bắt đầu, sau khi dự án hoàn thành, và trong xuyên suốt các quá trình dự án đang được xây thì chúng tôi cũng luôn luôn quay lại để mà có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất để mà đảm bảo được rằng các dự án sẽ được xây đúng tiến độ. Next slide, please. So now let's take another moment to introduce who the developer is. Hillwood Development Company. And if you're not familiar with Hillwood, I highly recommend that you Google Hillwood Development Company in Dallas, Texas. You'll find that their pedigree is above reproach. Their reputation is absolute sterling without a smudge on it. And it's a legacy of the Ross Perot family of companies. Anh chị có thể tìm hiểu thêm về tập đoàn Hillwood. Đây là một tập đoàn rất là lớn. Mình có thể dùng một keyword để mà search ở trên Google, đó là Hillwood in Dallas, thì anh chị có thể thấy được là cái lịch sử của tập đoàn Hillwood. Họ đã làm được gì trong lĩnh vực xây dựng. Ross Perot Sr. in that they were featured in Forbes magazine, and Ross Perot Sr. is the fellow on the right. He ran for president a couple of times in the 1990s, and while he did not get elected, he changed the face of American politics for many years thereafter. Ông Ross Perot Sr. là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Mỹ. Ông đã từng đứng ra tranh cử tổng thống vào những năm 1990. Tuy rằng ông không có thành công trong cái vấn đề là được bầu cử, được trở thành tổng thống, tuy nhiên những ảnh hưởng của ông Ross Perot Sr. đã đem lại nhiều giá trị cho đất nước Mỹ. He's considered one of the great American entrepreneurs of the 20th century, and his son Ross Perot Jr. is the one that started Hillwood Development Company back in the 1980s. Tầm ảnh hưởng của ông Ross Perot Sr. là rất là lớn. Ông ấy được bầu là một trong những nhà doanh nhân tiêu biểu của nước Mỹ, và bên cạnh đó là ông Ross Perot Jr. là người đã sáng lập ra công ty Hillwood vào những năm 1980. Next slide, please. Hillwood Development Company is a multi-billion-dollar company with a global footprint. They're in, different countries around the world, and they're in markets throughout the United States. They have some of the most talented people working for them, and again, it's a reputation that is sterling without a smudge on their reputation. They're considered to be an expert in the development of industrial logistics, as well as other developments that they've undertaken, which include everything from golf courses to oil and gas exploration, to residential developments, to commercial and industrial developments, logistics developments. They've even taken on part of Dallas, the downtown Dallas, Texas area, an area known as Victory Park. So they're a multi-platform, multi-billion-dollar company with a global footprint. It's an amazing operation.
Hillwood là một trong những công ty uy tín lâu đời và có tầm ảnh hưởng, đặc biệt là trong mảng xây dựng kho vận. Họ có kinh nghiệm tại 59 thị trường công nghiệp và có mặt ở hơn 27 bang và 6 quốc gia. Ngoài ra họ cũng có rất nhiều văn phòng tại Mỹ và nhiều văn phòng trên thế giới. Đặc biệt là họ có tầm ảnh hưởng rất là lớn ở khu vực Dallas, Texas, ở khu vực nó gọi là một khu vực là Victory Park. Mình có thể tìm hiểu thêm về tập đoàn Hillwood. Họ đã xây rất nhiều building tại khu vực Dallas. And if I can share a personal story with you, I happened to be speaking with the person I was speaking with was in Poland at the time, and we were talking about Group 78. And I told him that Group 78, the developer, was Hillwood Development Company. And the person that I was talking to on the other side, who again was in Poland, he said, "Well, I know Hillwood." And I said, "You do? You know Hillwood?" He says, "Well, yeah, they've got a development going on just down the road from here." So even in Poland, they are aware of Hillwood Development Company. They were doing an industrial logistics warehouse facility very near where this fella happened to be staying at the time. And so he was even familiar with Hillwood over in Poland. So again, it's a global company. They have a global footprint, and it's an amazing organization. Một trong những trải nghiệm của cá nhân của bác Cai đó là bác Cai có cơ hội để trò chuyện với lại một người bạn thì ở Ba Lan, thì ông có nhắc đến Hillwood, thì người bạn đấy cũng rất là ngạc nhiên là tôi cũng biết đến Hillwood, họ đang có một cái dự án đang rất ở gần ở nhà chúng tôi. Thì điều này chứng tỏ một điều, đó là Hillwood họ có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới, và ngay ở một nơi đất nước như là nước như là Ba Lan thì Hillwood cũng có mặt ở đấy. Đây là một trong những minh chứng để có thể nói là Hillwood là một những tập đoàn chúng ta có thể là tự tin khi mà đầu tư vào những dự án mà họ xây dựng. Next slide, please. And as we go through these, and we can go through these and just roll through them, it gives you kind of an idea of the types of projects that CMB has undertaken with Hillwood, everything from industrial logistics to residential properties. Đây là một số hình ảnh về các dự án mà bên CMB đã làm việc chung với Hillwood, từ trung tâm kho vận đến xây dựng các nhà ở. Next slide, please. And again, another idea of the projects that we've undertaken is the one that's farthest to the left. And that's in the development that CMB undertook with Hillwood Development Company. And it was a project that in Newport Beach, California. Newport Beach, as many of you know, is a very affluent area of California, one of the most affluent areas in the United States. It was not in a TEA. It required investors to make a $1 million investment at the time, and it was an enormously successful investment in Group 12 in Newport Beach, California. So Hillwood and CMB have been terrific partners throughout the years, and it includes projects that were not in TEAs, and yet they were very, very successful. Group 12 là cái hình ảnh nằm ở bên trái màn hình của anh chị, đó là một trong những dự án tiêu biểu mà bên CMB đã từng hợp tác thành công với bên Hillwood. Tuy là cái mức đầu tư ở cái mức là 1 triệu thay vì là suất 500.000 trước đây, thì dự án này cũng đã rất thành công ở tại California. Next slide, please. This is the track history between CMB and Hillwood. There is no better relationship between developer and regional center in the EB-5 space. It just does not exist. We've undertaken 33 projects with Hillwood Development Company using EB-5 funds. 27 of those projects already have been approved, either at the 526 or the 924 stage. Seven of those partnerships have I-829 approvals.
Other partnerships have filed I-829s, but the processing time from the USCIS is so slow. That number will certainly continue to rise as the USCIS gets around to processing I-829s. But importantly, investors in 17 of the partnerships from Hillwood have seen a return of capital. Again, there is no better relationship between regional center and developer in the EB-5 space, period. Lịch sử hợp tác giữa Hillwood và CMB là mình có thể nói là có 102 trong thị trường EB-5. Không có một đơn vị nào khác, không có một cái sự hợp tác nào khác ở trong thị trường có thể tạo ra những cái lịch sử như thế này. Chúng tôi bên CMB và Hillwood đã có hơn 33 dự án làm việc chung với nhau, và trong số đó đã có hơn 27 dự án đã có I-526 hoặc là I-929 được chấp thuận. Ngoài ra cũng có 7 dự án đã có I-829. Trong số này nhìn thì có vẻ nhỏ, nhưng tuy nhiên là ở trong số đó thì cũng đang có rất nhiều dự án đang trong quá trình để có thể được nhận được những cái đơn I-829 chấp thuận, có nghĩa là chúng ta sẽ có được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Và một cái tiêu chí, một cái điểm rất là quan trọng để cho anh chị có thể lưu ý ở đây là trong sự hợp tác giữa CMB và Hillwood đã có hơn 17 dự án đã được hoàn vốn. Next slide, please. So again, then when you look at the project CMB Group 78, job creation requirement for a green card, it requires the creation of at least 10 jobs for the investors. Our economists estimate that almost 2,695 jobs will be created in the two projects. 99 investors will require 10 jobs each, that's 990 jobs, simple mathematics. By doing the computation, it shows that 27 jobs, more than 27 jobs, will be created for every investor in the partnership, leaving an overage or the total coverage of 172% beyond what needs to be created for every investor in the partnership. And for the most part, those jobs have been created for the partnership that the investors will take advantage of. Slide này là thể hiện những cái thông số mà khi mà dự án trước khi bắt đầu là dự án dự kiến là sẽ tạo ra là 2.695 công việc, và công việc yêu cầu để có thỏa mãn cái thẻ xanh cho cái 99 nhà đầu tư cho dự án này đó là 999 công việc. Tuy nhiên em cũng update lại cụ thể là tới thời điểm hiện tại thì số lượng công việc được tạo ra từ việc xây dựng kho vận Amazon và Target đã vượt quá cái con số 990 này rồi ạ. Next slide, please. And here's the capital stack. You can see that the EB-5 portion is just a small portion of the overall capital that's required for these projects, that at 23.7, a little under 24%. Senior loan is about 43%, a little bit under that, and the developer equity is pushing towards 34%. It's a combination of funds and funding from the EB-5 source that is just a small component of the overall capital stack. So, and all the money, again, is in place. Our EB-5 funds will be utilized to replace the bridge equity that Hillwood already has in the project. So as the EB-5 funds are raised, it will replace Hillwood's equity that they're overfunding at this point to allow the projects to move forward. Đây là cơ cấu sử dụng vốn của dự án này. Một cái điểm lưu ý là để cho dự án bắt đầu thì bên Hillwood họ đã chi cái số tiền để mà có thể bắt đầu dự án và để hoàn thành dự án. Thì cái số tiền đầu tư EB-5 sẽ được sử dụng sẽ được hoàn chi lại cho bên cái khoản mà bên Hillwood đã ứng trước để xây dựng dự án. Đây là một trong những cái điểm mà đặc biệt giữa khi mà bên CMB và bên Hillwood hợp tác với nhau là cho dù là có nhận được cái vốn vay EB-5 hay không thì những dự án mà bên Hillwood họ triển khai sẽ được hoàn thành. So one of the questions that I frequently get, well, what happens if you don't raise enough EB-5 funding for the projects? Well, that's never happened in a CMB project. We've always fulfilled the capital that we've pledged or that we've been
authorized to raise in the partnerships. However, in the worst case scenario, even if the EB-5 funds were not raised or not sufficient EB-5 funds were raised to fill that allotted amount by the developer that we've been authorized to raise in Group 78, the project will continue to move forward and the project will be completed because there's sufficient funding in already to complete the projects. Các dự án hợp tác giữa CMB và Hillwood thì bên Hillwood họ luôn ứng trước cái số tiền để mà hoàn thành dự án. Thành ra là cho dù là chương trình EB-5 có diễn ra hay không thì các dự án mà bên Hillwood xây dựng đều sẽ được hoàn thành. Next slide, please. So this is a slide that tells the story. When you look at Group 78 and the reasons that investors should look at Group 78 for their EB-5 investment, first talk about CMB. We have a 25-year history in EB-5. We have a 100% success rate. We're completely transparent in everything we do. And from the very beginning of EB-5, from our founder, Patrick Hogan, our goals are the goals of the investor. We completely understand and we take that responsibility very seriously that if the investor goals are met and the investors are successful, then CMB will be a successful company. Đây là những các điểm mạnh nổi bật của dự án khâu vận của bên nhóm 78. Thì trung tâm vùng CMB như em đã nhắc, đây là một trong những trung tâm vùng lâu đời và uy tín bậc nhất của Hoa Kỳ. Hiện tại thì số lượng việc làm được tạo ra từ hai dự án khâu vận đã thỏa điều kiện cho các nhà đầu tư. Chúng tôi luôn minh bạch và tuân thủ các luật EB-5 mới, và đặc biệt ở đây là chúng tôi cũng muốn lưu ý lại là bên CMB luôn đặt nhà đầu tư quan tâm đến nhà đầu tư là hàng đầu, và chúng tôi muốn rằng sự thành công của các nhà đầu tư EB-5 sẽ là sự thành công của CMB. The requirement for investors to be successful and to earn a green card, a permanent residence green card in the United States through the EB-5 program requires an investment, yes, of $800,000, filing of petitions of that line, but the job creation component is an absolute must. For the Group 78 investors, they will take advantage of the jobs that have already been created when they file their I-829. We anticipate, as in every other project that Hillwood and CMB has done, that sufficient jobs will have been created for investors in the partnership. And in fact, quick tally, the investors will benefit from the jobs that are already created in the partnership or for the partnership. Để muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa đó là các dự án mà bên CMB và Hillwood đã hợp tác đều đã rất thành công, và đặc biệt là đối với dự án Group 78 này thì những công ăn việc làm CMB and Hillwood are absolutely transparent. Our integrity is something that we established long before was a requirement through the new EB-5 legislation. We're transparent in everything we do, and that we can. Hello, Thái. Yeah, như bác Khai có bị break up rồi, bị disconnect, mình đợi xíu. Thì như vậy là trong quá trình mà rồi những cái thông tin mà luật CMB có đưa ra, nếu mà anh chị có câu hỏi nốt lại anh chị ha, để mà thể hiện tập cùng các hai có vice president có thể giúp chúng ta giải đáp cái gì không? Thì chúng ta cũng đã đi gần hết cái phần thông tin về dự án mà chúng ta đi hiểu ngày hôm nay. Đấy là dự án xây dựng kho vận nhóm 78, và bây giờ thì chúng ta cùng điểm lại, cùng tóm lược lại những cái điểm mạnh nổi bật của cái dự án này, đúng không ạ? Có 8 cái điểm mạnh nổi bật. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ một chút thì bộ phận kỹ thuật các bạn host thì sẽ theo dõi để xem là bác Khai có thể là
Khai? Yes, I'm back. Now, Welcome back. we had a short commercial break. And the other point before we move from this slide is the fact that Hillwood has already repaid 17 partnerships. Hillwood has already repaid more partnerships than many regional centers have ever undertaken. It's an amazing relationship between CMB and Hillwood Development Company. They're a very conservative company who continues to put together good quality projects where investors can be successful in their EB-5 pursuit. Now, I'm the first one to tell you, industrial logistics buildings are warehouses. It's not sexy, it's not glitzy, it's not glamorous, it's not moonlight, stars, and fireworks. It is a good quality conservative project that creates a lot of jobs by a developer that repays their loans. And investors with Hillwood and CMB have been successful over many, many years. Một điểm mà Để em hỗ trợ cho anh. Ok. Thì ở đây á, bác Khai á, muốn nhấn mạnh về cái lịch sử làm việc thành công rất là lâu năm của CMB và Hillwood. Thì có thể nói là hầu như là chưa có cái thị trường EB-5 và có cái sự kết hợp thành công như vậy giữa một đơn vị trung tâm vùng và một đơn vị chủ đầu tư. Thì ở đây mình thấy cái tính chất mà họ đã làm với nhau rất là thành công. Một cái mô hình, cái loại hình bất động sản có thể nó không quá không quá gọi là gọi là gì nhỉ, fancy, nó không quá gọi là bóng sáng, không quá gọi là hấp dẫn như là khách sạn, như lúc này thì kia nhiều ngôi sao các thứ, đúng không ạ? Nhưng mà nó là gì, nó là cái kho vận, nó rất là chắc chắn, nó rất là rõ ràng, nó rất là lớn và nó là những cái công trình nó rất là chất lượng. Và cái mô hình này thì họ đã thành công với nhau ở rất nhiều mô hình trước đây rồi, chứ đây phải là cái đầu tiên đó. Và cái tỷ lệ thành công duy trì liên tục, chưa có một cái mối hợp tác nào mà bền vững và đã hoàn tiền không chỉ 1, 2, 3 mà tới 17 dự án như là những cái dự án hợp tác giữa tập đoàn Hillwood và CMB. Next slide, please, and then I want to make one more point, and then I'll turn it back over now. And because the point that I want to make is when Mark did his PowerPoint and he did his presentation, he made a great point about the 5 C's. His point was 5 C's were consistency, compliance, competency, elimination for conflicts of interest, and caring about the investor. I want to make 2 more points, add 2 more C's to that. And because I think that communication is another piece that's key between the regional center and the investor. So communication is another piece. And the and the last one is clarity. And by clarity, I mean transparency. To have an absolutely clear dialogue, to have all the information. The transparency is absolutely vital in the relationship between the investor and the regional center. And again, it's something that CMB has built in to our dynamics. Our DNA is to be absolutely transparent and to communicate with the investors every step of the way. Và cái điểm cuối cùng mà bác muốn nhấn mạnh ở đây nữa đó là bác muốn tiếp nối những cái điều mà bên luật sư Mark đã chia sẻ về 5 C lúc nãy, không biết anh chị còn nhớ hay không, đúng không ạ? Thứ nhất là consistency, compliance, competency, conflict of interest và care, tức là những cái về tính nhất quán này, năng lực này, sự tuân thủ này, tránh những cái mâu thuẫn lợi ích này và cái sự quan tâm. Thì bác muốn bổ sung thêm 2 cái yếu tố nữa thôi, 2 cái C nữa thôi, đó là communication, cái sự trao đổi, và 2 là clarity, cái sự rõ ràng, minh bạch. Đó, thì CMB luôn sẵn sàng là trao đổi với nhà đầu tư những cái thông tin rõ ràng nhất, minh bạch nhất để mà các nhà đầu tư có được thông tin đầy đủ. Và thứ hai nữa là cái sự rõ ràng, nó cũng chính là cái sự minh bạch để các nhà đầu tư có thể cảm thấy thoải mái, yên tâm để mà chúng ta có thể đồng hành được cùng với nhau lâu dài. Thì đấy là thêm cái điểm mà bác Khai muốn bổ sung, muốn chốt lại và muốn chia sẻ với các chị người yêu của anh. Yes, thank you, Khai, so much. Yeah.
And one more see us. Come on. Thank you very much. And if I can wrap up, we would love to help you with your EB-5 pursuits. If you choose CMB, we're here every step of the way. Connect New World it will take the lead on the relationship in introducing you to CMB. Mark Davies and Davies and Associates has filed a lot of cases for successful investors, for successful cases with CMB investors and our clients. So again, we'll take very good care of you, and we'd love to have you as part of CMB's history of success. Thank you very much. Thank you very much. Cái xin cuối cùng là cảm ơn các vị. Và chốt lại là tôi ở đây thì CMB kết hợp với Mark Davies, kết hợp với Connect New World thì là những cái đơn vị đồng hành với nhau trong